Hello mga students, I decided to give an additional video lecture on Chapter 2, which is the Introduction to Transaction Processing with emphasis dito po sa flowchart illustration. Remember kasi sa isang video lecture natin within Chapter 2, yung mga documentation techniques, na pag-usapan po natin yung document flowchart, yung system flowchart, and even the program flowchart. But no, I want to emphasize the flowchart illustration for you to be more familiar with this as you may be using this later on kapag nagtrabaho na po kayo. Especially for classroom purposes, ang succeeding kasi ng mga chapters from chapter 4 hanggang chapter 7, when I explained the revenue cycle, the expenditure cycle, and then the conversion cycle, ang focus ko is more on the data flow diagram. At hindi ko na po ipini-present yung flowchart na part. Kaya po dito, para mabigyan natin ito ng emphasis, ipapakita ko po sa inyo kung paano ito ginagawa. Okay? So, let's start. Now, for you to be more familiar with the process of creating a flowchart, mind you, please remember the following symbols when we are representing a manual procedure or yung mga based on document flow charting. Although these symbols may apply sa kapag ang ginagawa nating flowchart ay system flowchart, but this one usually for manual processes or for document flowcharts. As you can see here, this is your terminal showing the source or destination of document and reports. Etong ganitong figure naman for source document or report, Eto manual operation, etong inverted triangle for storage file, so on and so forth. Okay? Bakit? Kasi alam po ninyo even yung mga practicing na, even yung mga sabihin natin mga external auditors, kasi usually halimbawa ikaw ay nag-audit, iniintindi mo, you are understanding the client, the processes of the client, and you are tasked to document, to prepare a flowchart side by side with the explanation. O minsan, gumagawa tayo ng flowchart pero mali-mali pala yung mga symbols na ginagamit natin. Because we have little knowledge or nakalimutan na natin kung paano ba tamang pagpresenta or paggawa ng flowchart. Okay, so mahalaga po, at least familiar kayo dito, not necessarily na kinakailangang i-memorize. Kasi in actual practice naman, hindi mo naman kailangang i-memorize yan. It's sapat na nakikita mo, meron kang reference. Hindi naman kasi ito yung pagdating sa actual practice na contest, competition, na hindi mo dapat ito makikita. So given naman po yan. Okay? Now, the first, di ba, pinakita ko din sa inyo in the previous video lecture, sa guide for flowcharting, dalawa lang po yan. Una, we have to lay out the physical areas of activities. Kagaya po ng makikita ninyo dito, ito ay isang example ng activity on the sales order processing. Sa revenue cycle po ito. We have the sales department, the credit department, the warehouse, and then the shipping department. So ito po ay magkakaibang departamento na may mga functions na kinalaman doon sa sales order processing. Kung ano man po ang tinutukoy ko, mas maiintindihan po ninyo ito sa chapter 4. Okay? Now, makikita po ninyo, for this sales department, meron na po tayong mga plinat na mga symbols, using our reference for manual procedure. Ang sinasabi kasi, kapag na-layout na natin, na-layout na natin yung physical areas of activities, the next is to transcribe the written facts into visual format. Anong ibig sabihin ng transcribe the written facts into visual format? Yung documentation kasi narrative yan . Pag narrative, medyo nakakapagod basahin. Kung madalian, mabilisan, at kinakailangan mo makita talaga, di ba mas naiintindihan natin sa pamamagitan ng visuals. I don't know if that is true for you, but for me, let's say, yung IM ninyo, di ba, purely textual siya. Unlike kapag ginawa natin ito ng video lecture, may mga images, may mga visuals, mas naiintindihan. Kaya nga, di ba, yung tagging ko dito sa baba. Short and simplified illustrated. So parang ganun din po ito sa paggagawa ng flowchart.
mas maganda na may visual format para mas naiintindihan natin paano yung process flow. Dito, applying our symbols na ginamit sa manual process. Makikita po ninyo, dito we have the terminal, etong oblong na ito. And then this one is your source document. Ito naman is your manual operation. Sabi dito, prepare sales order. At etong nandirito naman sa baba ay mga source documents. Kagaya po dito, na nasa pangalawa from the top. Ano bang ibig nito sabihin? Or ano bang kwento nito? Ibig lang po nito sabihin, from the sales department, mag-i-initiate yung sales order processing. Okay, this terminal here is the start of the process, start of the flow chart. Once na makatanggap po tayo ng customer order galing sa customer, okay, a customer order is a source document. Remember, sa documents, we have source document. We have the product document, no? We have the turnaround document. Okay, so yun po ang mga iba't ibang klase ng document. And the source document is a document from the source that lets us process something. So that is your customer order. Once we receive that, we prepare the sales order. Okay? Gagawa po tayo ng 4 na kopya. Kaya siya meron dito, sales order 1, sales order 2, sales order 3, and sales order 4. But kinakailangan tama yung mga symbols na ginagamit natin. Kasi kung halimbawa, ako yung manager, ako yung reviewer, meticuloso ako, I may correct you here, no? O bakit ganyan yung flowchart na ginagawa mo? Kung natapat ka pa sa mga mga mahihigpit na mga boss, alam mo ba ang ginagawa mo? Napagalitan pa tuloy tayo. So it's very crucial that we are familiar with the flowcharts, especially with the symbols. By the way, meron akong nakalimutan etong mga arrows na ito, this represents your document flow line. Ibig sabihin pababa. Okay? Minsan makikita ninyo papunta sa kabilang department, paakyat, it really depends kung paano yung flow. Okay? Ito po, from the narrative, ginagawan lang po natin ng visual representation. Now, from the sales department, dadako tayo sa credit department. Okay? Meron lang tayo ditong nadagdag yung inverted triangle. Remember that is your file storage, di ba? Dahil nandito, nakapresent na, dahil kumopya ako ng panibagong figure, hindi ko na po ulit kinapi dito, i-emphasize ko lang yung mga bagong symbols na in-apply dito. But I hope you are familiar doon sa mga kakabanggit ko lang. Ang bago po natin dito ay itong, ito? Rhombus ba ito? Nakalimutan ko yung tawag sa mga shapes, Please let me know, kung tama yung aking, shape, the shape name. This represents your accounting record. Kagaya po dito, that is your credit record. It may be your journal, your register, a log, or a ledger. Okay. Meron pa tayong isa dito, Etong inverted triangle. This is a file for storing source documents and reports. Bakit? Ano ba ito? Ikwento na natin itong flowchart, Nandito na tayo kanina. Once we prepare 4 copies of the sales order, isinasama na rin po natin yung customer order kasi ito yung pinaka-original. Ito naman yung reference mo, bakit gumawa ka ng sales order. Kasi po, ang customer order, galing po yan kay client, galing sa customer. Para formal po tayo, pare-parehas yung itsura kasi etong sales order kasi company prepared. Okay, document po ito na ginawa ng company. Yung customer order, natanggap lang po natin ito sa client. Minsan, yung customer order via email pa, hindi pa formal na letter or formal na document. Kaya ina-attach po natin yan. Pwedeng i-print kung halimbawa by email lang siya. Okay? Etong sales order copies, naka-file yan for storage. Meron tayo, di ba, yung open, tawag nito, meron tayong mga SO file, mga open SO file pending for orders na dumating. Mas maintindihan po ninyo yan pagdating ninyo sa chapter 4. Now, asa na yung arrow? Makikita ninyo na yung arrow mula dito sa sales order 1, papunta na siya dito sa lumipat na, tumawid na sa credit department.
Pero instead na dito natin ilagay para isang diretso na isang diretso na linya, mas maganda na nandun sa taas kasi meron tayong flow pababa naman. Okay? Medyo hindi kasi mas magandang tignan. Okay, nakadirekta ka nga dito tapos pataas naman. Okay, so usually lahat po ay nag-uumpisa from the top, pababa, no? Kaya yung arrow natin yung mag-a-adjust, yung ating document line or document flow. One copy will be received. One copy of sales order will be received by the credit department at manual operation, di ba? Kagaya nitong prepare sales order, magpa-perform yung credit department ng credit check para ma-assess yung credit worthiness nitong ating customer. It will be coming from the credit records. And this is an accounting record, no? Dito nakalagay, yung mga sino-sino yung ating mga customers na meron ng credit limit sa atin or approved na, no? Kung bago lang po ito, madadagdag po sila dito provided na na-approve, no? Pumasa siya sa ating credit checking sa mga background investigations. Now, after approving, no, once okay na tayo sa credit check, magkakaroon tayo ng approved sales order or a signed sales order. It will be forwarded back to the sales department para mag-continue na ng process, makapag-request na ng order. Okay. So yan po so makikita po ninyo, mas naiintindihan natin sa pamamagitan ng flowchart instead na i-narrate natin ito, ikwento siya. Proceed tayo dito. Binuo na natin siya, Nandirito na tayo hanggang sa from the credit department. Next, we have the warehouse at saka yung shipping department. Hindi ko lang alam kung nababasa po ninyo ito, pero paki-check na lang din, paki-compare na lang doon sa inyong mga PowerPoint or PDF presentation. Pero ganito lang yan. Once we receive the signed sales order, okay, we distribute the sales order and the file. Okay? Actually po ito, i-forward na po natin ito sa sa supply, tawag nito. Kung kulang man yung ating mga inventory stocks, o order po tayo, kaya po meron po tayo ditong portion na merong warehouse kasi syempre aside kung meron tayong mga sapat na inventories, nakaimbak lang yan dito. Pero kung kulang yung ating inventories, o order muna tayo at saka pag dumating na siya, darating din siya dito sa warehouse, Pero dito makikita po ninyo yung manual process natin, i-distribute yung sales order at saka yung file. May customer order here at saka yung signed sales order. Meron din tayong isa pang file storage, Now, meron tayo dito yung sales order number 2, 3, and 4. Magkakasama po sila. Papunta siya dito sa shipping department. And please take note, this one is an on-page connector. Okay? Kagaya ng makikita po ninyo doon. Ibig sabihin, within the same page, kasi sabihin na natin na nasa isang document lang ito, isang Excel or isang kung printed man ito, magkakasama sila, kaya siya on-page connector. Kasi from here, diretso na siya doon. Instead na lagyan mo siya ng ng linya, na i-connect mo diretso doon, medyo magulo. Lagyan mo na lang dito ng bilog, this is your on-page connector, tapos idugtong mo doon. Okay, magkarugtong lang po yan, Okay? Tignan po ninyo. Sales order 2, 3, and 4. Yung sales order 2, from the sales department, papunta po yan sa warehouse. Kasi ito po yung magre-request po kami, meron tayong for order and for delivery. Pipick upin natin yung goods from the warehouse. Tapos yung warehouse mag-update ng stock records. Okay, and then the sales order 2 will then be forwarded to the shipping department to pick the goods. Okay, parang ang kwento nito, kinuha natin dito sa warehouse and then ipapack na natin, ipapadala na natin sa shipping department kasi si shipping department yung magpapadala nito. Okay, siya yung in charge para ipadala na yan. In coordination with logistics company, kung hindi tayo yung directly na nagpapadala. Pero kung may mga tracking services tayo or meron tayong mga sasakyan mismo na tayo mismo yung nagdi-deliver, edi papadala po natin siya doon. Okay? The sales order copy is forwarded to the sales customer or to the customer, and then copy of the sales order 3 and 4 is retained on a separate file storage. So yan po
ang ating example ng flowchart using a document, no, or a manual procedure. Document flowchart or manual procedure. Now, pakita ko naman po sa inyo kung ano naman kapag ito ay system flowchart. Pag system flowchart, medyo meron tayong application, no, computerized application. Naka-AIS tayo, Accounting Information System. So ito naman yung mga kinakailangan nating i-familiar, no? I-familiarize, tandaan. This is still is your source document, pero this is a hard copy. Kasi remember, pag electronic, usually electronic yan. Kagaya nito, computer process, that is a program run. It is an instruction sa computer, ito yung gagawin mo. Ito yung inuutos mo sa computer. This one is a direct access storage device. This is also a storage device, pero magnetic tape. Okay? Terminal output, ito naman. Of course, we have the process flow that is also your document flow sa kabila. Ito, real-time online connection. Kasi meron tayong mga real-time processing, di ba? Tapos ito naman ay video display device. Pakita ko po sa inyo. Of course, ganun pa rin naman, first step, regardless kung document flowchart tayo or system flowchart, lilayout pa rin natin siya. Next, ito, no? Ito, may application na tayo, no? Hindi na tayo manual process. Electronic na po tayo. Kaya meron tayo dito mga makikita na mga bagong symbols. Instead na yung nakita ninyo kanina sa manual process. Ang kaibahan lang po nito, kasi halimbawa dito, from the customer order received from the customer, we input the order. Siyempre, i-encode natin yan sa system. Yun nga lang, please take note, kasi minsan baka nagkakamali po tayo. Ito yung appropriate na symbol na ginagamit for terminal input or output device. Kasi mag-i-input tayo, gagamit tayo ng terminal input, no? Para mailagay, ma-encode yung order. Okay? And then, as you will see here, it will be forwarded to the Computer Operations Department. Ito yung, syempre, dahil Accounting Information System, computerized yung process, meron tayong computer operations. Okay? Dito makikita ninyo, edit and credit check. Okay? Di ba doon sa ating credit department, meron tayo ng credit approval. Pero syempre, yung credit approval, it may be automatic na. I-check lang natin from the credit history file, meron ba itong history of non-payments? May credit limit pa ba ito? Or baka wala pa ito sa credit history, kailangan nating i-process. Pero in terms of the computer operations, yan po yung gagawin niya. I-check niya from the credit history, okay, para maaprubahan yung ating sales order. And then this one, okay, this is your sales order. O ano ba ito? Di ba ito yung direct access storage? But by the way, ito palang itong square na ito, that is your computer process. That is your program run. Ito yung instruction natin sa computer. And this one, ito, the credit history file, the sales order file, the accounts receivable file, and then the inventory file, that is your direct access storage device. Pare-parehas lang po yan. Okay? Etong update program, ganun lang din po ito sa ating computer process. Pakita ko lang yung kabuuan na na-transcribe na natin. Dito, wala naman na tayong mga bagong symbols. Okay? Pare-parehas lang po. Kita ninyo, etong terminal na ito, galing ito sa document flowchart, manual process. These are your source documents, no? Ito, manual process, pick goods, di ba? Update stock records, no? Tapos etong storage file. So hindi ko na po yan i-explain pa further. Now, sorry hindi ko na po ito papaliwanag ng mabuti. Okay? Kasi mahayaan nyo na yung chapter 4 sa revenue cycle yung magpaliwanag kung paano yung process nito. Ang target lang natin sa video lecture na ito is para mas maging familiar kayo, maging aware kayo paano natin ginagawa yung flowchart, no? So, yan po. Ito lang pala. Parang kanina itong input order. This is a terminal output device dapat, no? Medyo iba yung itsura niya, no, as compared to this one. But this one kasi updating ng stock records, nag-encode tayo sa system, sa computer. So dapat ganito yung symbol natin. Okay? So hanggang dito muna tayo, class. I hope mas na-absorb na ninyo paano ginagawa yung flowchart. Minsan kasi, although na-visualize natin, nakikita natin yung mga figures, yung mga representation, pero mas maganda pa rin na
na didiscuss, na explain on a step-by-step process. Okay? Although, let me know kung meron kayong question or gustong ipa-clarify sa topic na ito. Otherwise, I'll see you sa susunod na add-on material for Chapter 2. Bye-bye!